எல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு ட்விட்டரில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் உண்மையை மறைப்பதும் இல்லை மறுப்பதும் இல்லை, அதனால் துணிந்து நின்று சொல்வேன். இதில் வந்து இந்த ட்ரெண்டை ஆரம்பித்தவங்களே இந்தியாவில் முக்கியமாக நமது பிரதமர் மோடி. அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் வேணாம். பல விஷயங்களை அரசியல்வாதியாக நாங்களும் கட்சியாகிய எங்களது கட்சியும் அவங்ககிட்டேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது உண்மையை விட பொய் வேகமாக போகும் ஒன்று. அதை வேகமாக சுழல விடணும்னா சோசியல் மீடியாவில் இருந்தானோ உண்மையும் சரி பொய்யும் சரி. ஆனால் பொய் வேகமாக போகும். ஆனால் காந்தி சொன்ன மாதிரி நான் எல்லா காந்தியுமே சேர்த்து சொல்கிறேன், மகாத்மா காந்தி, உண்மைதான் நிலைத்து நிற்கும். அதில் வந்து எந்த விதமான சந்தேகம் வேணாம். லைஃப் இஸ் போத் ஸ்டைல் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸ்டைல் உள்ள தலைவர்கள், நான் பேர் சொல்ல வேணாம், பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும், பல பேர் இருக்காங்க. நான் சொன்ன தலைவர்கள் தமிழ் சினிமாக்கள்லேருந்து வருவாங்க. நீங்கள் யாரையா நினச்சிக்கிட்டீங்கன்னா அதில் என்னோட தப்பு இல்லை. சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ள தலைவர்கள் இருக்காங்க. காந்தி, மகாத்மா காந்தி, அதற்கு பின் வந்த பல தலைவர்கள். மை லைஃப் இஸ் மை மெசேஜ்னு சொன்னார். மகாத்மா காந்தி கேசுற காலத்தில் நம்மெல்லாம் வந்து காந்தி, எனக்கு நான் உண்மையிலேயே மகாத்மா காந்தி படத்தை பார்த்துட்டு தியேட்டரில் எழுந்து நின்றுவேன். அமெரிக்காவில் பார்த்தேன் நான் முதலாக. அதுக்கப்புறம் அதே அந்த ஒரு படத்தை தான் நான் 5 தடவை பார்த்தேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு அந்த கோர்ட்டில் அவர் வச்சு இன்னும் இப்போ உங்ககிட்ட பேசிட்டேன், ஐ டிடன்ட் ப்ரிப்பேர் திஸ். அந்த மகாத்மா காந்தி இப்படி ஊனிக்கிட்டு வருவார், நிக்கச்சே ஜட்ஜி எழுந்து நிற்பார். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட். சப்ஸ்டன்ஸ் ரூல்ஸ் ஓவர் த ஸ்டைல். பெரிய அழகான ஆள் இல்லை, அவர் சொன்னதை அவர் செஞ்சார். இந்த சோஷியல் மீடியா இஸ் போத் ஸ்டைல் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். வார்த்தைகள் ஜாலங்கள் மட்டுமல்ல, அதில் படங்களும் உள்ளது. அதில் வந்து என்னை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு டெவலப்மெண்ட் பற்றி சோஷியல் மீடியாவை பற்றி பேசுகிறோம். இன்னும் எனக்கு 2 minutes இருக்குன்றாரு. நிச்சயமாக முடிச்சிடுவேன். அரசியல்வாதிகள்கிட்ட டைமுக்கு முடிக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாரு. பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. ஏன்னா நான் 1:57 வரேன்னு 1:57 தான் நான் இங்கே இருந்தேன். சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றக்கூடிய அரசியல்வாதியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சோஷியல் மீடியா இஸ் போத் ஸ்டைல் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி. இன்னைக்கு காலையில் கூட நான் சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துட்டு இருக்கச்சே, டெவலப்மெண்ட்டை சோஷியல் மீடியா தடுக்குதா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. நான் அவங்ககிட்டையும் பேசினேன். பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க. அதாவது டெவலப்மெண்ட்டை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. சோஷியல் மீடியா இஸ் நத்திங் பட் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அவர் சொசைட்டி. முன்ன வந்து வேற மீடியா இருந்தது, டிவி மீடியா இருக்குது, முன்ன மேடை பேச்சுக்கள் இருந்தது. அதில் ஒரு மீடியா தான் இது. திஸ் இஸ் நத்திங் மோர் நத்திங் லெஸ். எது அங்கே வேலை செய்யுதோ இங்கேயும் வேலை செய்யும். பொய் அங்கே சொன்னால் கொஞ்ச நாள் ஓடும், இங்கேயும் ஓடும். இங்கே கொஞ்சம் வேகமாக ஓடும், வேகமாக செத்துரும். இப்போ இந்த ஃபேக்ட்ஸ் இண்டியான்னு இருக்குது. இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் அப்பப்போ அதிகாரத்தில் பாராளுமன்றத்தில் சொல்கிற பொய்களை உடனே உடைக்கப்படுகிறது சோஷியல் மீடியாவில். நாளைக்கு பேப்பரை பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் போத். ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு லுக் அட் இட் ஒன்லி ஆஸ் அ டூல். இது வந்து ஒரு துப்பாக்கி இது மாதிரி. அது வந்து எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோன்றதை பொறுத்து தான் அதனுடைய வெப்பனுடைய எதிரிகள்ன்றது உண்மைக்கு எதிரிகளை தகர்ப்பதற்கு உபயோகிக்கணும், பொய்யை சொல்றதுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ இட்ஸ் ஹவு யூ யூஸ் த சோஷியல் மீடியா இஸ் ஐ திங்க் வாட் இட் மேட்டர்ஸ். இன்று வந்து ட்ரோல்ஸ் இருக்காங்க, தட்ஸ் ஓகே. ஐ திங்க் இன்னும் எங்கள் மாதிரி அரசியல்வாதிகள் சரி, இங்கே பல பேர் கேள்விக்கலாம் உங்களையே அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னு. அது வந்து இஃப் யூ கேன் டேக் த ஹீட் யூ ஷுட் நாட் பி இன் த கிச்சன். என்னை தாக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லா விதமான உரிமையும் உண்டு, அதை பற்றி நான் கவலைப்படுறதில்ல. ஆனால் கீழ்த்தரமான பொய்களை கடந்த காலத்தில் நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். திரும்ப திரும்ப சொன்னாங்க, நான் மனசாட்சிப்படி இந்த பிரதமர் பதவி எடுத்துக்கலன்னு சோனியா காந்தி சொல்லச்சே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பொய் ரொம்ப நாளாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தது. அப்துல் கலாம் புத்தகத்தை எழுதி இல்லை நான் அவங்களுக்கு பிரதமருடைய பதவியை கொடுப்பதற்கு ரெடியாக இருந்தேன்னு சொல்கிற வரைக்கும், அதுக்கு சொன்ன பிறகு கூட டிவியில் பல பேர் பொய்களை சொல்கிறாங்க. ஸோ ஓடும், இட் டசன்ட் மேட்டர். இதை வந்து பர்சனல் அட்டாக்கை விட்டுட்டு டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், பொலிட்டிக்கலாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், ஐ திங்க் when particularly the politicians like me, I think we should live in a glass house. எதை பற்றி வேணாலும் எங்களை பற்றி கேட்கலாம், அது ஒன்றும் தவறு இல்லை. பிகாஸ் we have come here to make a difference. எங்களை பற்றி எந்த கேள்விகளும் நியாயம்தான். சோஷியல் மீடியா அதுக்கு நல்லா உதவுது. அதே நேரத்தில் பொய்களை சொல்லை தவிர்த்து அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது.
வாட் எவர் த சேஞ்ச் யூ வாண்ட் பி. நான் பல முறை தவறுன்னு எனக்கு தெரிந்த பிறகு நான் போடுறதில்ல. நான் டேக் இட் பேக், ஐ delete மை ட்வீட்ஸ். ஐ டோன்ட் ஹவ் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் தட். நான் மனிதன் தான், எங்கள் கட்சி தவறு செய்து தான். தவறு செஞ்சால் திருத்திக்கணும். அதில் ஒன்றும் தவறு செய்யாதவன் யாருமே இருக்க முடியாது. நம்ம யாரும் மகாத்மா காந்தி அல்ல. ஆனால் அந்த வழியில் போகணும்னு முயற்சி செய்யணும். அதுதான் வந்து மாற்றங்களை கொண்டு வரும். ஸோ இஃப் ஐ ஹாவ் டு சம்மரைஸ், சோஷியல் மீடியா பெர் சே யூ ஹாவ் டு எக்ஸிஸ்ட், அதர்வைஸ் யூ ஹவ் நாட் லிவ்ட். ஆனால் இது வந்து மற்ற டூல்ஸ் தான். இதுவும் ஒரு டூல் தான். இட்ஸ் நெய்தர் குட் நார் பேட். இட் இஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ யூசஸ் இட். யார் அதை உபயோகிக்கிறாங்களோ அது அவர்களுடைய இதில் அதுதான் வந்து அதனுடைய கெட்டதும் நல்லதும் நடக்கும். இந்த தமிழர் திருநாளில் வேட்டியை கட்டிய தமிழனாக உங்கள் முன் நின்று உங்களுடன் பேச வாய்ப்பு கொடுத்த, தமிழில் பேச வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். Vande Mataram also. Next we'll have Mr. Manu. Mr. Manu is an advocate and he's in public life, and you have seen him in all the English debates, so now he's going to shine here and we'll hear him. Good afternoon, everybody. Thanks for joining us after lunch, and as everyone else is here has said, that we will try to do our best to make this relevant but also interesting, and hopefully there will be enough dissent that comes from the audience itself. The topic that we have been given is whether social media is enabling dissent and whether dissent and development can be balanced. Someone believes that dissent is something inherent in each and every one of us. You know, the famous saying goes, I don't know how true this is, but it goes, behind every successful man, there must be a woman. Similarly, behind every successful political party or behind every successful political movement, there must be dissent. The dissent for, say, the Indian National Congress would have been this freedom struggle. For the Dravida Munnetra Kalagam, the years of dissent were leading up to 1967 in the anti-Hindi imposition struggle. For the Jan Sangh and the BJP, it would have been the formative years of and around emergency. So for each political party, and I believe that there can be no political movement which captivates people's imagination if it is not rooted in dissent. So firstly, my first request to each and every one of you is to not think of dissent as something that is unnatural or something that is new to us. In fact, it is within each and every one of us. Of course, people here, and I'm sure throughout the entire day, they have spoken about the transformative role of social media. I, for someone, believe that social media has today deepened democracies. We are able to today hold the tallest political leaders to account with the use of social media. We're able to access various decisions in government, or we are able to access the policy making process through social media. It has brought us closer to government in many ways. However, social media, and I do not want to paint a very rosy picture, it is only a tool. It is a medium. It is one amongst many mediums, of course. Nevertheless, social media is just something that amplifies what people are always thinking and doing. Of course, the problem today, and as most of us would have already heard, is that of how fake news and false information travels, and it travels faster than the speed of light and faster than truth and facts. And that is something that we have to contend with. But that is still not something that creates a huge problem within the social media. It is something that can still be curtailed and something that can be overcome. And one thing that I believe is that every democracy must contain space for dissent. When that space for dissent shrinks, that's when the democracy converts itself into dictatorship or autocracy.
So that is where we have to be very careful. Now, speaking of false news, last week I noticed a number of news channels, news websites highlighting a story on Mr. Rahul Gandhi's trip to Dubai and some question asked by a young girl. This again traveled quickly through the social media, and a lot of us had an opportunity to see this or read it. Even after it has been disproven, and this is just one example, and I'm sure this happens across political parties. No particular party is better than one another in this, and everyone has made mistakes. But even after it has traveled wide and far and has been roundly disproved, there are still people who have verified Twitter accounts, like the additional director of the Reserve Bank of India, who has not pulled down this tweet. So then I asked the question, is this something that we have to watch out for and be very careful? Because this is not a problem that is limited to trolls. This is not a problem that is limited to people who have set up fake accounts just for the purpose of attacking an ideology or a political person. This is something that is happening to every one of us. And it is also not something that is the creation of the digital age that we live in. And this is a fact, and this is a problem that is, like the speaker before me said, the issue of Sonia Gandhi accepting or rejecting prime ministership. This was not the age of social media in 2003 and 4. Nevertheless, these sorts of half-truths, falsehoods, and blatant lies often get through and have a way of going and reaching people where they should not. Nevertheless, we should today look at what dissent in social media looks like. The first massive uprising of dissent that happened with the help of social media was the Arab Spring. Now, could this have happened without Twitter? Possibly. But I for one, believe that Twitter, the presence of Twitter, helped amplify the sentiments of resistance and dissent in Tahrir Square. Similarly, in recent years, we have seen everything from the Jallikattu protests in Marina to opposition towards the arrival of the Prime Minister in Chennai, to Sterlite, and so on and so forth. And these are all incidents where you've seen social media play a major role. But what is the real impact of social media? Is social media just an amplifier, or is it something that drives dissent in a particular direction? I personally believe that social media can only amplify certain things. Ultimately, I don't believe that today, even though political parties run various campaigns on Twitter and Facebook, that is not how change will happen on the ground. That is not how we are going to make a difference in elections, or that is not how we will be able to convince someone about our political position. The DMK is unique because it was the only party last week which opposed the 123rd Constitutional Amendment Bill. And we do not expect that people understand our position immediately, and we do not believe that launching a Twitter campaign or a Facebook campaign is the way to do it. We are for going to people and speaking to them. We are for persuading people about what our position is and what our ideology is and what is the ethos of the Dravidian movement that we have attached ourselves to. So in that context, we believe social media has a definite role to amplify dissent. It has a role to bring people together. It has a role definitely to allow people to question its leaders. Governments and politicians can be held accountable on social media, but nevertheless, it is not something which will help us achieve development in the long run. For that, we need to come here and talk to people. We need to go meet people and understand what are their concerns and be able to address them. With that, I thank you all for listening to me patiently. I noticed one very interesting thing. That is, both our speakers have been more focused on dissent than on development. So now we'll invite Vinoba Bhupati, who is the social media coordinator of the PMK. He's a lawyer. He runs an IAS academy. He's also the spokesperson of the party, a man of many parts, and he's a very passionate and a fierce speaker, and you would have seen him in all the channels, so I invite him to speak. வணக்கம்.
So myself, I am Vinoba Bhupati, and he has introduced me very well. Thank you. Okay. See, I'll straight away go into the topic. So today's society, especially Indian society, is no doubt is a democratic society. And a major knowledge part of this society is techno-economic society. So in India, almost every person has at least 1.5 mobiles. That means technically 2 mobiles at least. That means they are connected to internet and they are connected to various other online and social media platforms. Okay. So with regarding this to this topic, see, I don't see we need to balance between development and dissent. Because in democracy, development as well as dissent is very important. Friction is a natural expression of natural expression. You cannot stop friction. Without friction, there is no development. There is no movement. So dissent is very much important for any kind of a society, either democratic or not. For a society to develop, we need dissent. Okay. Now the problem is, non-equitable development is an issue, and manufactured dissent is very important. That is an issue. So that is more important. So how people, because of this competitive politics, competitive business, competitive culture, they started to have a separate dirty tricks department, and they are targeting individuals, families, societies, communities, nations, etc. You could have seen in internet, Twitter, Facebook, Instagram, whatever it is. Okay. So non-equitable development, we call it a sustainable. What is more sustainable development is more important. Okay. So here digital gap is there in India. So we don't know like how many rural people are getting access to internet or access to the social media platform. So that is another part of an issue. With regard to development, I'll take 2 minutes for development and 2 minutes for dissent. With regard to development, yes, we have to be proud of our country or our digital literacy or digital governance we have. We used to call today as mobile governance, digital governance, etc. is there. Yes, today the government can interact with the people. They can deliver services, goods, etc. to the people with a more comfortable manner. Because the emergence of social media has made possible for a common man to interact with the government more easily with a Twitter handle, replying, or through Facebook, or through whatever it is. Email is also an example. Earlier, the media, that is the traditional fourth estate of any democracy, what happened? They are structured. They are very much formal. They are very much organized, rule-based, authentified. But whereas in social media, though the platforms are organized and structured, the people who are using this social media are not regulated. They are more informal. There is no rules. There is no structured or organized way of communicating with whoever it is, individual or a society or a civil society or to a government. So the problem here is the development or whatever it is. For example, take education or health or agriculture or whatever dimension of development. The problem here is, are we able to, whether the government has a policy or whether the government has an institutional mechanism or a government has a grassroots mechanism to ensure that this social media is effectively used. One of the fundamental features of good governance is participative governance. Okay, the social media has ensured that even a common man can interact with the government or a bureaucrat or any part of a market. That is more important because we are not a completely government-driven society. We are also market-driven society. So social media is helping the business also. That is one thing. Take for example, with respect to development and social media, we can indicate with data, with facts, that yes, with the emergence of Twitter, Facebook, or whatever it is, people are questioning the government. People are questioning the inefficiencies of the government. People are compelling even the media, that is a regular structured media, or today we can say that slowly somewhere because of the corporate interest in the media, mainstream media, either it is print or online magazine, they are slowly, without their knowledge or with intention, they are compelled for corporate interest because of the competition. So what happens? They are pressured through vested interest to broadcast a particular information or particular news, blacking out or shadowing a particular information or news to all sections of the people. So in order to ensure that this particular mainstream media, I used to say always, nowadays what happened with the mainstream media, I'm not blaming all, but the one thing is they are manufacturing the public opinion.
They are manufacturing the public opinion. They try to create a sense of, today in UK and all, if you see, there is a situation, there are tools called Pulsar, most of you know. They are analyzing the sentiments of the people. They are listening to the voice of the people, behavioral pattern of the people of the particular country. They are analyzing whether a particular project is welcomed by the people or accepted by the people or demanded by the people, or whether a particular policy is not accepted or rejecting it. So what happens, because of all these things, development will be there. For example, the government will have a pressure upon them that elite, knowledge-based, techno-economic society of that particular country will ensure or may hold the government accountable in case the government is not spending on their budget in appropriate priorities. For example, education, health, or whatever it is. People will start questioning through social media. Before this, regular, structured, organized media was not democratic. Believe me or not, the mechanism in which a particular individual or a community or a society or an association, either can be cultural, religious, or whatever kind of an association or a political association, they find it traditional ways of expressing their dissent, like street corner protest or giving a press conference, clear, or conducting a dharna or whatever it is. Today, it has made, the social media has made that every person in a home who's not active so far, who was passive so far, to participate in questioning the government, to making sure that the government is held responsible, accountable, etc. Recently, you would have seen, with regard to dissent, various hashtags were made sure trended in the social media. Various hashtags were made to trend in the social media with regard to leaders or a party or a particular business entity, etc. Today, because of the counter narrative, another hashtag was evolved. Therefore, another set of trending was made to counter this particular hashtag. So, trending. So, the problem, I'll tell you, development and dissent are not contradictory to each other. And social media will definitely enable, because once a particular society is evolving technically and economically, definitely they'll make sure, they'll find some ways and means, they'll pressure the government to find some ways and means to ensure that this social media is used most positively, more appropriately, more constructively, to ensure that these are no need to be balanced. That is more important. So we have to ensure that there is no manufactured public opinion or dissent, and we will ensure that there should be a sustainable, overall, holistic development where no one is left behind. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. I think he spoke quite extensively on this topic. One thing that I want to just place is that public opinion is public opinion. It can never be manufactured. We should not think that the public are dumb and that we can easily, through our hashtag and our paid campaigns, really create an opinion. Because I think in the end, as Narayan said, truth will prevail. கெட்டிக்காரம் புழுகு 8 நாள் தான் இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியா புழுகு 24 மணி நேரம் கூட தாங்கிறது இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய personal observation. Because it just comes apart in no time. It's just that you don't feel everybody acknowledges it, but everybody knows it. That is the, if there is a fake news, everybody knows it's fake. Even those who believe in the site that is perpetuating a fake news knows it is fake, but they'll still not take down the news or deny it because they're not the stakeholders. The stakeholders are the people who perpetuate the news. That was just one thought. I'll invite Mr. Narayan. Mr. Narayan is known to you. You see him every day in one channel, more than one channel. And he's a channel niriyalarin nightmare na solla avara. With that word, I'll invite him to the dais. அனைவருக்கும் வணக்கம். நண்பர் ஷியாம் சேகர், மனுசுந்தரம், அமெரிக்க நாராயணன், வினோபா பூபதி இவர்கள் அனைவரோடும் கிட்டத்தட்ட வாரம் ஒரு முறையாவது அளவலாவிக் கொண்டிருப்போம். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, 2 மாநில கட்சிகளும் ஆங்கிலத்தில் பேசினாங்க. ஆனால் தேசிய கட்சி சார்ந்த நாங்கள் தமிழில் உரையாற்றுகிறோம். நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய நண்பர் மனு அவர்களுக்கும் வினோபா பூபதி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் ஒரு மாற்றம் அவர்களால் நடந்திருக்கிறது என்று நன்றி. அதற்கு காரணம் சமூக ஊடகம் தான். டிசன்ட் அப்படின்னா ஒரு புரட்சி ஏற்படுத்துமா அப்படி என்று சொல்வதை விட, நீதிக்கு
அது சிறந்த பாதையை உருவாக்குங்கிறதுல 2 ஜட்ஜ்மெண்ட்ல டிசென்ட் சொல்லலாம். அனில் ஆர் தவே அப்படிங்கிற ஒரு ஜட்ஜ் நீட் விவகாரத்தில் நீட்டை தள்ளுபடி செய்த அல்தாமஸ் கபீர் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல டிசென்ட் செஞ்சது, டிசென்ட் நோட் கொடுத்தது அனில் ஆர் தவே. அந்த டிசென்ட் தான், அந்த கருத்து வேற்றுமை தான் பிற்காலத்தில் நீதியாக நீட் உருவாகுவதற்கு வழிவகுத்தது. சமீபத்தில் நடந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்து மல்ஹோத்ரா டிசென்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட், டிசென்ட் ஒப்பீனியன், அதாவது சபரிமலை விவகாரத்தில் இன்னைக்கு அதுவும் அப்பீலுக்கு போயிருக்கு. உறுதியாக நீதி நிலைநாட்டப்படும் என்று நான் நம்புவோம். அதனால டிசென்ட் அப்படிங்கிறது கருத்து வேற்றுமை அல்லது கருத்து மாறுபாடு என்பது தவறே கிடையாது. ஆனால் சமூக ஊடகங்களில் இது டிசென்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையே சரியான்றது எனக்கு தெரியல. நம்ம சமூக ஊடகங்களில் கருத்து வேறுபாடு தான் அதிக அளவில் இருக்குதான்னா இல்லை. இங்கே இருப்பது வெறுப்பு. டிசென்ட் இல்லை. அதிக அளவில் சமூக ஊடகங்களில் வெறுப்பு அதிக அளவில் இருக்குது. அந்த வெறுப்பை நாம் குறைக்க வேண்டும். அது அரசியல் கட்சிகளாகிய அனைத்து கட்சிகளுக்கும், அரசியலில் இருக்கக்கூடிய எங்களை போன்றவர்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. டிசென்ட் இருக்கலாம். எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, ஆதார் அட்டையை விலைக்கு விற்றார்கள், வங்காளதேசத்திலிருந்து வந்தவர்களுக்கு ஆதார் அட்டை வழங்கப்பட்டது, நாய்க்கும் பூனைக்கும் சேருக்கும் ஆதார் அட்டை வழங்கப்பட்டது என்ற காரணத்திற்காக உச்சநீதிமன்றம் சொன்னபோது பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்த்தது. ஆனால் அதை சரி செய்து மறுபடியும் ஆதார் அட்டையை கொண்டு வருவது என்பது டிசென்ட்டை ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்து வந்த அரசு ஆதார் அட்டையை கொடுத்தது. அதனால் டிசென்ட் சரிதான். ஆனால் நீங்கள் எதிர்த்த அதே ஆதாரை மறுபடியும் நீங்கள் எப்படி கொண்டு வரலாம் என்று சிலர் கேட்டால் அதற்கு பெயர் வெறுப்பு. டிசென்ட் என்பது சரி, அதை தாண்டி இருப்பது வெறுப்பு. இதான் விஷயம். அதே மாதிரிதான் ஜிஎஸ்டியும். இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை நாம சொல்லலாம். உதாரணத்திற்கு டிமானிட்டைசேஷன் கண்டிப்பா டிசென்ட் இருக்கலாம். நிறைய பேருக்கு மாற்று கருத்து இருக்கலாம், தவறு நடந்து போச்சு. ஆனா டிமானிட்டைசேஷன்னால ஒரு 40 பேர் ஹார்ட் அட்டாக்ல செத்து போயிட்டாங்களே பேங்க் கியூல இருந்து சொன்னா அதற்கு பெயர் டிசென்ட் இல்லை, வெறுப்பு. நாராயணன் இந்த இடத்துல பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது யாருக்காவது ஏன் நாராயணனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டா இதுக்கு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் பொறுப்பாக முடியுமா? எப்படிங்க ஹார்ட் அட்டாக் நான் முடிச்சிடறேன். இட்ஸ் நாட் எ டிபேட். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, டிசென்ட் என்பது வேறு. நீங்க என்னுடைய சமூக ஊடகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ட்விட்டர் பேஜில் போய் பாருங்க. என்னுடையது டாக்டர் தமிழிசையினுடைய ட்விட்டர் பேஜ், ஹெச் ராஜாவுடைய ட்விட்டர் பேஜ். அதில் இருப்பது மாற்று கருத்து அல்ல, வெறுப்பு. கடந்த வருடம் 31/12/2017 அன்றைய தினம் தொடர்ந்து என்னை மிக மோசமா, ஆபாசமா, இவ்வளவு மோசமா, டிசென்ட் இல்லை வெறுப்பு திட்டிக்கிட்டு இருந்த ஒரு நபருக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்னு போட்டேன். அன்னைக்கு அந்த நபர் சொன்னார், இனிமேல் நான் உங்களை எதுவுமே அசிங்கமா திட்ட மாட்டேன் சார். ஏன் சொல்றேன்னா, இது ஒரு கட்சி செய்துன்னு நான் சொல்ல வரவில்லை. அவங்க அந்த கட்சியில பேர் எடுக்கணுன்றதுக்காக, அது பிஜேபியில கூட இருக்கலாம், காங்கிரஸ் கட்சியினரை கூட அந்த மாதிரி செய்யலாம், திமுகவினரை கூட அந்த மாதிரி செய்யலாம். பட் ஒரு சமூக ஊடகத்தில் நாம் இருக்கிறோம்னு சொன்னா நம்ம இன்க்ளூசிவ்னஸ் வேணும் அப்படின்னாரு மனு. உறுதியா அது இருக்கணும். விஷயம் என்னன்னா, குரோத்தா இல்ல டிசென்டா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது வளர்ச்சி திட்டம், நான் அதான் சொன்னேன், ஆதார், ஜிஎஸ்டி, டிமானிட்டைசேஷன் இந்த மாதிரிலாம் வரும்பொழுது அவர்களுடைய நம்முடைய மாற்று கருத்துக்களை முன்வைப்பதில் தவறே கிடையாது, அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை. ஆனால் இது நடக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவது தவறு. எல்லா கட்சியும், அது பாமக ஆகட்டும், திமுக ஆகட்டும், காங்கிரஸ் ஆகட்டும், பிஜேபி ஆகட்டும், அதிமுக ஆகட்டும், எல்லாருமே ஒரு வகையில் நல்லது செய்யணும்னு வர்றது தான், மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்